Hi everyone, you're most welcome on today's podcast. I am not by myself in the studio, I'm with my colleague, and there are so many, stories going on in our country, but there is one story ekutte everyone's medulla oblongata, ekutte ku mitwe gy'abantu nga ye ya alien skin. Alien skin eggulo yakwatiddwa n'atwalibwa ku poliisi, kwe kutwalibwa mu kooti, kwe kusindikibwa eruzira ku meere, ate gy'anaava akomezebwewo mu kooti on the 9th of December. Story ezimutambulirako esooka omuntu bamutomeredde ku gate ye one of his gang mate, his gang member because he's the gang leader. Okay. Yeah. So bamutomeredde wabweru gang leader ya bamutomeredde awo ne bamuddusa 1 to 3 okumukakkanya nga ali nsambya, gye beerecordingidde nga bakuba abasawo ate bakkakkanye ne kuba security abakuuma eddwaliro ne babakuba bubi nnyo. Nalabyeko ka vidiyo ndowooza oba kakadde oba si kakadde, naye nze omutwe gwabaddeko nti alien skin n'abantu be bamenya erinnyo ly'omusawo. Naye nga n'obulala bu vidiyo bwe nalabye ke ka vidiyo nga bakonfrontinga abasawo, bagamba nti omulwadde waabwe mbu abasawo baamusse, ate amalala mawulire nga n'ebbaluwa kweri eraga nti kyekyamusibisizza. Taata w'omwana yavuddeyo ne yeekubira omulanga ku poliisi ng'agamba nti yatuma mutabani we ogenda okukima emmere in one of the restaurants emakindi nga emanagingibwa Haji Aruna ng'era ye nannyini, nti abaana group ya alien skin negenda negamba omwana nti gwe alien akuyita. Omwana bwe yagaana ne bamukakkanako ne bakuba oyo kwagala kumutta, ne batwala essimu ye eya iPhone ya 3.5 million ne bamutwalako n'emitwalo 43, then ne batwala oba batwala ne wallet, oba wallet yabuliramu akavuvuŋŋano ng'erimu information we ID and all that. That is the reason as to why he was apprehended ne bamutwala. Yes, ebbaluwa gye nalabye ab'ensambya I think tebanaba ku coming out. Okitegeera? Naye nga tetunagenda maaso, what do you think? What do you have to say about this? I think alien skin, I think it's his time. I actually think, do you know, like in some places, in some countries, people say that is a animal plant, government plant, plantinze. Weirdly, or maybe it doesn't make sense. That is what I've always thought. I like your voice. You get? That is what I've always thought. I've always thought he's this kind of guy who is here with the wave and they're using him because even because of the way he has been even treating the opposition leader, His Excellency Robert Chagulanyi. Yes. So in my mind I was thinking, really, because if you're not a politician, you're just a musician, you're from the ghetto like you claim, and this guy you're insulting every other day is also from the ghetto. See, even when oyina gy'oli nga toli wammwe oba okitegeera, buli woolaba omuntu ava ewammwe you're very excited oba okitegeera. That's true. So gwe bw'ogaa nti ova mu ghetto naye nga buli kaseera wa ghetto omuvuma because afuuse kyali kyokka nga nawe wova gy'ova n'ofuuka ky'oli oba okitegeera. And then you want to compete with this guy
we have just known you for a year. Agala kweripa oyagala kumweripako oyagala kweripa kuwa myaka ffe gwe tulabye okuva nga tukyali baana bato. ate nga sigamba nti amweripieko in a good way but in a malicious way. Alina obugwabwe nga bubeera bumuvoola left and right. Avuma omusajja ono amumaleko emirembe, and for me, and I feel like he has just been used and dumped. He's just been used and dumped, and also but they have forgiven his bad behavior for so long because he's badly behaved. Yeah. He really behaves like a lunatic. I tell you. He lunatic behaves, people who act like idiots. Jesus. For lack of better words to use. I don't know what to say. Abawagizi be tebajja kumanya luzungu. Naye balinde mu comment section. Exactly. I would care less. It wouldn't bother me. But all I know is that he's been acting like a lunatic. Which is not good. He has offended a lot of people. Right. His music is no music. There is nothing interesting about his music because you can't be a true musician and you say, oh, Alien Skinny ayimba enyimba nungi. Bwoba omanya abantu abayimba ddala. You can't say Alien Skinny ayimba enyimba nungi. The number one thing, when I compare the musicians in Tanzania and the musicians in Uganda, those quote unquote between aba celebrity, nzigwamu amaanyi. Because how those guys brand themselves compared to, if you've seen pictures of him, how he looked like, gwe tuyita celebrity yabadde alinganga akabwa akava mu kiswa, an ant hill, like bannange ebiviiri nga byonna tebirina decoramu, kinnanga ali aganaaga, yenna ebijini byayambadde bimukutte alinganga musiyazi, yenna ng'alina n'obujonjo mu maaso. You get my point? Ningamba, is this the celebrity people look up to? I was so disappointed. Ningamba, what in the world is this? Why do people think this is a celebrity? You get my point? Ekyokubiri, bagamba nti fools don't learn from history. Okitegeera. Abasiru tebayigira mu byafaayo. There are so many people abeerimbise mu kuba nti they know people in the government and they have ended so badly. Nja kutandikira ku musajja gwe bayita Kitata wa boda boda. You guys are still young. You don't know that guy. He was around 2010. Biri kumi awo. Boda boda 2010 awo. Kitatanga is a malicious assassin. Ng'asobola okujjawo. Kitatanga alina eddoboozi. Kitata Kitata yagobako ba minister nga bazze okulaba abantu mu katale n'abagamba muwete mugende. Namulabye akomyewo. Ekyo kye kyandaze nti Baganda they don't learn. Yekomyewo ng'era eddoboozi voko yenna. Nengamba ono musiru we baamusiba okumala emyaka ng'ebiri esatu. Famire ye neevaayo neekaaba nti alina diabetes, agenda kufiira mu ddwaliro, ekigere kigenda kuvunda. Naye we baamuta era ndaba by'ebintu byalimu. He didn't learn. Ne tugenda ku wookubiri, Sipapa. Sipapa was used by the government. Sipapa attacked, regardless, putting tribes aside. And I'll change everything. I think we shouldn't
attach this to tribes. Naye si papa was used by this government during the election time. Yagenda n'emmundu n'abasirikale ne balumba ekitebe kya opposition party. Ne bakola waawe ensasagge kwagala kukuba bantu masasi. You get my point? And he has done so many. Naye we bajja okumukwata baamusibako musango gwa kubba ssente bazaaliza abasudaani nabba ne laptop ne twala tugende ku bintu bye yali ayina oba byo yali yabijjawa kuba teyalina mulimo gwa lukale nga si papa aparedinga ssente si papa agaba ssente naye nga no one knows omulimo omutuufu gwakola. Kati ne wajja bwana Mulwana. His name is Mulwana and whatever, but aka Alien Skin. Alien Skin ayisiza bubinya abantu just like you've said. Yeah. From bannamawulire nalabako yafukamiza chairman mu ttaka kwagala mugalamiza bamu kukuba emiggo. Bannamawulire bazze wuwe na yagala bakuba ne babateeka ku video ne babalabisa. He has done so much. Okitegeera that it was so long for the government to apprehend him, to stop his crap. Okitegeera naye era agendedde muki mu line y'emu yabbye akasimu simanya bakuba omuntu agenze kasimu kukakkana tebamuwaddeyo man kankubuulire abeera n'abavubuka abo tujja kukuba agamba yasambwa tugenda kukuba engwemu ne bakola ku video engumi ne baziwanikayo bwe bati mbugiwunyeko bakukubirawo nova mu ggaali simanya eggaali ya kibanda twala tugende baakimya omuvubuka ewaabwe. Wallahi abaniga tekuli n'omu yavudde mu kigambo. Bagiwunyeko temulimu yavudde mu kigambo. Ne bakwata sense ne bamuteeka mu kamotoka kano ka buli wendi nkufuna swi ne bamutuusa ku poliisi okumukakasa nti nno tebakyamwetaaga. Ku poliisi teyasuzeewo. Do you know how many people abasula ku poliisi ne babalaba enkeera? So many. Tebamuwadde yadde minute. Ne bamutwalirawo mu kooti. Tebamuwadde na opportunity ya kusaba bail. Tebagimuwadde. Ne bamuteeka ku etokota. Luzira agenda kudda nga Alien Skin n'enviirize kati ng'afaananira ddala akamenge. Ate agenda yalo alowooza byakusaaga. Era namulabye nga asaaga. By the way nagamba bansibako. Naye gw'okusiba kukuleke. Okusiba kwange kwali kwa kiyaye esaawa zaayo na ddakiika 3. Kuleke. Naye gwe no, the reason that's why I'm telling you that I don't play with putting someone in jail or cell. Sikisagira. Your life has come to an because ne bakuteeka mu busondo obwo obunanga kuliko akalyango mu maaso awo waliwo ofiisa yakatuddeko nga munda mulimu osimanyi oba bamuyita ani asaba ssente mbu nga kugamba waleseeyo ku ssente olekedde ofiisa ali mu maaso wali wamulekeddeyo ku ssente. Wokakasiriza nti giwunye omusulo nga guwunye ekidoli ky'omusulo nga kiwunya. Man saagaliza muntu kukomera naye omuntu wabanga ewaabwe tebamuyigiriza mpisa. Then when they come out here in public, the world is going to teach them discipline. That guy has been, I don't even want to call him a gangster. Kuba talina yadde quality ne ya gangster. Kubanga abuukira obuntu obuli peti ennyo pa gangster nga toyinza basangamu. Okitegeera. Kubanga Bobby Wine was one person that endorsed him. Yeah. Era n'amugamba nti that young man, I see myself in him. Era mbadde nsaba society emuwe omukisa because naffe twaweebwa omukisa amidst ensobi ennyingi ze twakola n'ebirungi ebingi bye twakola. Era Bobby Wine thinks that he's a mirror of the society because so many people look through Bobby Wine's lifestyle je abeeranga mu bagamba wano yakola bubi sijja kukola. Era yamugamba nti learn from the good things we've done, leave the bad things. Omanye kyavaawo
kavaawo ne kagenda ne bakakolako interview ne kayogera ne kamuyisaamu eggaali era awo wekakitegeerera nti okweripa ku Bobi Wine kwe kugenda omuwa milestone kyekaakola kabadde kazimba ejje obanga nakati kalizimba nga lyonna lyetoololera around okulwanyisa Kyagulanyi era abali mu gavumenti kwe basinzira ne bagamba ono ajja tukolera kubanga many things he has done nga because back in the days whoever attacked Kyagulanyi nga akola ki nga kwegamba relevance ye ng'ebeerawo we minimum. He didn't even start from there. Kino ekyono omuvubuka yajja ekyo gwe mulimu gwe. Yajja gwe mulimu because baali baagala bafune omuntu wa ghetto nga ono. So yajja ogugwe mulimu. Ekyali mbwawo we kyatandikira ndoza ate bambi ono ye teyakitegeera so engeri gye yali amulaba ghetto boy biki era yayogera nga bwe yayogera. Right. Yakitegeera ye gundi emaze okubaawo then oli n'amuddamu onakitegeera n'akivaamu era teyaddamu kunyega gwamulaba addamu okunyega Kyagulanyi omumanyi teyaddamu kunyega but it's something babatuma nga bazze kusasulwa so it's never gundi abantu bajja bamanya emirimu gyabwe baleeta omuntu gwotalabangako mbadde temuwuliranga nako so that is what happened but it was never mbwate bamuyita mbusimanya bamugamba ona amaze omugamba no right omanyi awo we yavandooza kwegamba n'afuna waalinnyira era abadde nnyo kale kwegamba awo wonna nga ali mu kuzimba kintu kye ng'ali mu kale ng'ali mu kukola mulimu gwe yali azimba because bamuleeta purposely for that kati ng'ali mu kukola mulimu gwe and this one ono Kyagulanyi yali kirabika tannakitegeera ye yalaba ghetto boy ne bwaba byayimba tebikwatagana naye mumuwa omukisa yeah. And he came out and he spoke about that. But leaving him aside, because he's not so relevant to Uganda. I tell you, he's not relevant. We shall talk about something else. No, he's relevant. How relevant is he? Because what makes him relevant is the fact that Besigye bamukutte tewali amwogerako essaawa. You get my point. If we are talking about social media life, well, he's still relevant. Nanti kati w'olabira nti omuntu ali relevant kwe kuba nti abisse kyetwandirowoozeza nti kya mugaso nnyo. People did not talk about Besigye that much. Okay. Because first of all they didn't even know that Besigye bamukutte singa mukazi we yabadde tatweetinze. Nze nategedde nga ne mukazi we tannatweetinga. Wabijewa? Okugundi kono omukyala gwe eyagenda mu ekizayiro eyeyambulira Makerere. Stella Nyanzi. Yes. No mukyala we yasonzo tweeting abantu batandika tweet. Mukyala we kuba oli ye mukyala we Stella Nyanzi ategeera atya before mukyala we. Right. It does that does not make sense. And why they are not talking about but I also wanted to very many people didn't know. I also and wanted to Besigye is so relevant nti ne Kenya bamukwatirayo. No, Chenjagala lastly to talk about that guy. The incident here Dualiro. I think society yafeino okumanya. Number one, they are alleging that omulwadde waabwe bamusazeemu organs. And I want Ugandans, all Ugandans, wherever they are, to know one thing. Nti bwe weefiisa ng'okufa kwa si kwa bulwadde buli awo nti bw'ataakinze organs. Mu Uganda tewaliwo tteeka ligaana bantu kutwala basawo kukuggyamu organs. Aba board emulago abamu bafa mu time nga tebalina kufa naye olw'okuba ye Isima, ye Wumalu, ye Abudala, ekibumba tekikoze tekinywedde mwenge.
nga waliwo tutamala emirundi yabyogerako bino. And so many people have talked about this. But tidiriwo diriruddawa lyali likoze ddi. It doesn't mean it is not there. People overlook those laws, but it doesn't mean they are not there. When you say tewali, that means in constitution ya Uganda completely tewali. Well, but those laws are there that are overlooked by people. Okay. You get what I'm saying? Okay, kanziguze ekintu kino nti people need to know that oba oyagala oba toyagala, there are so many people whose relatives bafudde ne batwala organs zaabwe. Ekyo ne tukissa ebbali. It has been ongoing. Era naye mu nsi ezaakula kati why I'm saying this is that people out there should either fight it or realize that there is nothing they can do about it. Nati ogambye etteeka gye liri. So bwe liba gye liri, etteeka bwe libaayo, they can go to court instead of fighting abasawo. Nze sigambye nti nno etteeka gye liri bagende mu kkooti kuba kkooti zaabwe era tezigenda kukola. Nati kyenvudde nkugamba nati oŋŋambye nti etteeka gye liri, they are underlooking it. But okukuba omusawo olw'okuba omususpecting okuba nga ajjeemu ebyoorganizizo. I was just clarifying nti etteeka gye liri naye tebalikozesa. Yes. Just clarifying that. And nga bw'okyogera nti okukuba omusawo because simanya whatever you're thinking over whatever has been happening is not right. It is not right. As a medical personnel, I stand with buli omu omusawo oba omukozi w'omu ddwaliro ali eyo nga bamuyisa mu ngeri gye bayisizaamu bano. Because abantu kibatamanyi kiri bwe kiti nti omulwadde basobola omutomera n'abeera ng'akyayogera. Ne bamutuusa ne mu ddwaliro ng'akyayogera nga mwe mulowooza alyoke. Okitegeera? N'abasawo bw'oba toli mwangu ate nga Uganda yaffe tetulina na byuma biri awo. Kubanga omuntu bw'agwa ku accident literally baagala okukola omubiri gwonna check up. The most important place are the vital organs. Okutandikira ku mutwe oba tegwatise, skull teyatise, tefunyeeko damage, oba tafunye oba omusibo gukutusa omusaayi guli mu kuyiika mu bwongo. Ne organs endala, ribs teziyingidde mawugwe, ribs tezifumisa omutima, omusaayi tayiise nnyo omusaayi, tukuteeke ku IV twala tugende, tukuwe amazzi twala tugende. Okay. But that we don't want to go into the detail. We just want to condemn the fact that he went to the hospital and assaulted the doctors and the bodyguard of the hospital, or the security guard of the hospital. That was bad behavior. And we hope they put in their report and put that case in there. We shall not go into detail of whatever happens in the medical world. Kyensabira ba fangone soldiers ne fangone gangster waabwe kiri kimu kwe kusaba nga 9 December bamuwe bail. Bwe bamuzaayo abakulu ne bagenda mu vacation. People, you're making this very important. Alien skill is not important. No, he's not. But we just don't want to wish omuntu okubeera we don't wish jail. him bad. We don't wish him to be in jail, but he has also been misbehaving. Right. Yes. But still, so sometimes there are people have to learn from their own I know, mistakes. but there are people who are out there on the streets walking. Nga tewaliwo abagambako naye nga they have committed more atrocities than him. I understand. Why doesn't he get a second chance ne bamuwuliriza? You get my point. So yeah, I was just giving my last remark. Yeah. Jesus, do you have an issue with this guy? No, because I feel like that this topic is being prolonged, yet we had to just tell him whatever we had to tell him, and like we don't. No, but we are just
talking about what is going on. Yeah, it is a topic we just talking about, and then when we reach the ending at twina kyakwongerako nga we sign out, we get to another one. You get. Yeah, it was just my last remark. I am not his fan. I don't fantasize his lifestyle. Well, okay. There is nothing he has made out of his name that I would wish to have myself. Not even the limelight he has. Not even the funny bass or the kind of music he plays. I don't listen to none of those. But he's still someone's favorite, and that's why I got. Okay, let his favorites take care of that. For us, our job is just to give a few things that have been happening and what he has done, and give our condemnations. Right now, we want to talk about something different. We sign out. Big up on yourself.